novelist in Bangla literature, Ismail Hossein Shirazi. Shirazi is very much in this city. These occasions and will continue to inspire us all. To conclude this segment of the program, we now proceed to offer meaningful insight and academic request everyone's attentive presence as we move forward. বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের পক্ষ থেকে Crossing the Jamuna River, at least 6 years of my educational life. Ever heard about one of the famous novelist in Bangla literature, Ismail Hossein Shirazi? Shirazi is very much in this city, and I had been privileged to visit village, and it was simply monumental. Must have to read all the novels, at least the names of the novelists, and you should be proud of being a dweller of a city where this famous novelist. Anyway, I think everybody amenities a human life can, schools, colleges, keeping this university in the new and is being built up, and that is simply monumental. দেশের কাজে লাগার জন্য মাইক্রোবায়োলজির কতখানি প্রয়োজনীয়তা আছে উৎসাহী হয়ে উদ্গ্রীব হয়ে হয়তো আরও উচ্চতর শিক্ষা আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করি যে একটু পেছন থেকে দেখি এই অ্যান্টিবায়োটিক কে আবিষ্কার করেছিলেন, আমরা কি সেটা জানি?